Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so we start our lesson with chapter 1, methods of integration. Okay, in this chapter we have 4 type of integration. So the first one we will cover today is integration by parts. Okay. So objective for this part is to you have to be able to perform integration by parts to solve suitable function. Okay, for introduction, so integration is not as straightforward as differentiation. Hence, some techniques of integration were developed to help us evaluate a wide variety of integral that cannot be done using the basic integration formula as learned in Calculus 1. Okay, this technique, however, we employ the basic integration formula so that we can evaluate indefined integral of more complicated function. Okay, so the techniques are integration by part, integration of trigonometric function, integration by trigonometric substitutions, integration of rational function. Okay, for this for today we cover integration. Okay, so what is integration by parts? Okay, integration by part is a technique that is based on reversing the product rule. Kita reverse product rule. Okay, so what is product rule? Product rule ni ada dalam differentiation jangan tertukar. So sekarang integration. So we call that integration by parts. Kita reverse. Okay. So sebelum ni kita ada product rule macam mana? So UV sama DUV, kita differentiate UV sama dengan U dV plus V du. Okay. So kita nak buat apa? Integrate both side. So integrate both side, integrate left hand side, integrate juga right hand side. Okay, so integrate DUV is equal to UV. Okay, integrate satu kat sini kan, dapat UV. So yang ni tak boleh lah, integrate U dV plus integrate V du tak boleh. Sebab apa? Sebab dia lain function. Okay, so untuk integration by part we have to find ni. Ni kita akan jadikan subject. So integrate U dV equal to UV minus integrate V du. Okay, so this is the we call that formula of integration by parts. This is the formula of integration by parts. Okay, this is the formula. So integrate U dV equal to UV minus integrate V du, right? Okay, next step, how to solve function using integration by parts. Okay, the first one, you have to identify where your U, where your dV. So we have the formula integrate U dV equal to UV minus integrate V du, right? So this is our questions. So you have to identify your U and your dV. Identify, and then find du and integrate dV. Okay, example, you have U. Okay, what is U? And then you have dV. So what is your dV? Then you have to find du here, du. Okay, and then you have to find V. Okay, so how to find V? You have to integrate our dV. Integrate left hand side, integrate right hand side. Okay, dapat V. And then use the formula. Kita use formula tadi, guna yang ni, and then check if integrate V du is easiest to integrate compared to integrate V du. Wrong choice for U and dV will lead to a more complicated integral. Okay, kalau awak salah memang lagi susah nak integrate. So kena check betul-betul, either kita step 1 ni must be right, kena betul. Okay, alright, so next
Okay, so in this segment, we will look into 3 different forms of integrate U dv. So the first form is integration of U dv as a product of polynomial with exponent ax, sin ax or cos ax. Okay, so we have polynomial. Okay, product darab lah maksudnya. So polynomial darab dengan exponent, or polynomial darab dengan sin, or polynomial darab dengan cos. Okay, so example, okay, integrate x exponent to x. So ni nampak tak, ni adalah product function. So bila product function, nampak je soalan macam ni memang kena guna integration by parts. Okay, macam ni sama juga, ni polynomial, ni sin. Okay, ini polynomial, okay, ni exponent. Alright, next. So integration u dv as a product polynomial, inverse function or ln function. Okay, so example tangent inverse. Bila ada inverse je, memang kita akan solve using integration by parts. Or we have polynomial and secant, ataupun polynomial dengan ln. Okay, next we have product of sin, cos, exponent. Okay, so ni exponent dengan sin, exponent dengan cos, sin dengan cos. Okay, okay, so for your information, we have to consider the function to several type. Okay, the first one we call that non-repeatable function. Okay, non-repeatable function. Okay, so non-repeatable function, for example, we have polynomial. Okay, polynomial. And then we have log, or inverse function. Okay, we call that non-repeatable function. Kenapa kita call non-repeatable function? Okay, example x, polynomial adalah x. Okay, bila kita differentiate x, dapat 1. Okay, differentiate 1 dapat kosong. So dia tak repeat kan? So nama dia repeatable. Okay, then we have repeatable function. So what is example of repeatable function? Exponent x. Okay, then we have sin x, cos x. So we call that repeatable function. Kenapa? Kalau awak differentiate exponent x, dapat exponent x. Differentiate lagi exponent x lagi. Differentiate lagi exponent x lagi. Nampak? Dia repeatable, tak habis. Kalau sin, jadi cos x. Cos jadi sin. Sin jadi cos balik. So dia repeatable, dia keep repeat. Cos pun macam tu. So we call that repeatable function. So tadi kita ada non-repeatable function dan satu lagi adalah repeatable function. So we assume that non-repeatable function ni kita guna NR. Okay, lepas ni kita nak gunalah ni repeatable function SR. Okay, so ingat So example, sebelum example, okay, alternative, okay, using tabular method. Tabular method is table method that we simplify using differentiate and integration, and it is more easier, right? So nanti saya tunjuk. Alright, example, okay, evaluate integrate x exponent x dx. Okay, so we know that here this is our product of polynomial with exponent x, where polynomial x is non-repeatable and exponent x is repeatable. So macam mana nak pilih? Okay, macam nak pilih? Step 1 is choose kan? Choose our
U and dV. Choose. What is our U? What is our dV? So, selalulah pilih repeatable as a dV. Repeatable dekat dV. Repeatable dekat dV. Okay. Repeatable dekat dV. Ingat Sebab apa? Sebab integrate senang. Non-repeatable tu biar dia duduk dekat U. Sebab nanti senang. Dia akan jadi kosong. Okay. Right. So, the first is we use formula. So what is our formula? Integrate U dV is equal to UV plus minus integrate V du. Okay. So identify dulu U dengan dV. Okay. So identify, saya guna lupa lah. So U is equal to X. Okay. dV equal to exponent X dx. Okay, kena ambil dx sebab nanti kita nak integrate. So, kena cari apa? Step 2 du. So, du is equal to du dx is equal to 1 lah kan. So, du is equal to dx. Integrate u dapat du, integrate x dapat dx. Okay, next find v. So, v is integrate exponent x dx. So, integrate exponent x become exponent x plus c. Okay. But plus c tu tak payah tunjuk lagi, tak apa. Alright. Tunjuk lagi. Alright. So, then we use formula. Substitute je dalam formula. Okay. Substitute je dalam formula. So, we have formula integrate u dv sama dengan, so what is our u? V ni kan, ni v. So u times v, so u is x, v exponent x minus integrate v exponent x du. Okay, dx. Okay, so simplify x exponent x minus, so integrate exponent x dx is exponent x plus c. Macam tu je. So this is the answer. Ni kita guna formula, right? But we have alternative step. Alternative step number 2, we use tabula. Use table. Okay, so how to use table? Okay, so kena lukis table. Dalam table tu must be ada sign. Okay, and then u and dv. So what is u? U adalah differentiation yang kita nak differentiate. dv yang kita nak integrate. Right? Okay, so sign. Sign ni we must start from plus. Memang dia macam tu So dia start from plus. Nampak tak cantik. Okay, plus minus plus minus. Okay, so dia tak kisah dia selagi boleh sampai bawah lah. Okay, so kalau dia dah sampai kosong nanti kita boleh stop. Okay, so pilih u. Ni pun sama you have to identify your u and dv. So macam soalan ni kita akan pilih yang sama dengan tadilah, use formula tu. So saya pilih u as x as our u. So x. So x. dv exponent x. Right? So differentiate x become 1. Differentiate 1 become 0. Okay? Dia differentiate ke bawah Integrate exponent x dapat exponent x. Integrate exponent x dapat exponent x. Kita berhenti dekat bila kita dah dapat kosong macam ni. Okay, how to read this? So read from sign. Okay, tengok anak panah ni. Macam ni, dia ke bawah. Ni adalah darab. Tambah. Macam tu. Gitulah. Okay, so darab
So what is our answer? Okay, integrate x, exponent x is equal to, okay, so darabkan sin ni plus, okay, tambah x exponent x, ni ada tolak kan, so negatif exponent x plus c. Plus c ni wajib lah okay, so sama tak? Sama. So boleh guna mana-mana yang senang, tapi sebenarnya guna table lagi senang. Okay, okay, next example, integrate 2x plus 1 cos 4x dx. Okay, so this is our polynomial. Okay, this is polynomial and this is trigonometry. Okay, so for the first method we use formula of integration by parts. So what is our formula? So integrate u dv is equal to uv minus integrate v du. So this is the formula. Alright, so step 1, identify our u and our dv. Okay, so what is how to identify u and dv? So always repeatable on dv. So trigo and polynomial. So mana yang repeatable? Mestilah trigo. Sebab cos differentiate dapat sin, sin differentiate dapat cos, cos differentiate dapat sin. So we call that repeatable function. So cos must be in dv. So cos 4x dx. Okay, u is equal to 2x plus 1. Okay, and then nak buat apa? Differentiate. Differentiate u dapat du, differentiate 2x plus 1 dapat 2 dx. Alright, and dv equal to cos 4x. So how to find v? So integrate cos 4x dx. So how to integrate cos 4x dx? Okay, integrate cos 4x dx is become sin. Okay, sin 4x over 4. Okay, bila dia integrate, dia bahagi, dia jadi bahagi. Alright, and then substitute into formula. So substitute into formula here. Okay, uv. So uv, right? So u is 2x plus 1 times v sin 4x over 4 minus integrate v sin 4x over 4 dx 2 du 2 dx. Right? Hilang 2 dx. Okay, v du. Okay, so simplify our answers become okay, 1 over 4, kita ke depan ke lah bagi dia cantik. 1 over 4 2x plus 1 times sin 4x, okay, minus integrate. Okay, yang ni boleh simplify. Ni 1, ni 2. So 1/2 kat depan. 1 over 2 sin, integrate sin 4x dx. Okay, so 1 over 4 2x plus 1 sin 4x minus, so integrate sin 4x is become, so 1 over 2 integrate sin dapat cos, dapat minus, so minus cos 4x over 4 plus c. Okay, so simplify 1 over 4 2x plus 1 sin 4x minus minus jadi plus. Okay, 1 over 2 times ada 4 kat bawah ni, so become 1 over 8. So cos
4x plus c. Okay, so this is the answers. Okay, so how? Okay, this is first method we use formula. The second method is use table. So macam mana nak guna table? Okay, saya guna table. So ni table Okay, kita ada sin. Okay, kita ada sin. So yang u dv. Okay, sin start dengan plus, minus, plus, minus. Okay, so u is 2x plus 1 dv cos 4x. Okay, differentiate 2x plus 1 become 2, differentiate 2 become 0, differentiate cos 4x, so become sin 4x over 4. Differentiate sin 4x over 4, saya letak 1 over 4 kat depan Differentiate sin 4x become negative cos. Okay, negatif tak nampak lagi. Okay, negative cos. Okay, negative 1 over 4. Okay, cos 4x over 4. So boleh simplify, dia jadi negative 1 over 8 cos 4x. Okay, ni saya simplify lah. Alright, so how to read? Start from sin plus ni. Okay, dia darab dengan ni, and dia darab dengan bawah. Okay, next tambah ni, darab ni, darab. Right, so the answer is, okay, the answer is 2x tambah 1. Okay, darab dengan sin 4x over 4. Okay, and then negatif, darab 2, negatif 2, darab negatif 1/8. 4 darab 4, 16 lah. 8 lah, salah. Okay, so 2 times negative 2 times negative 1 over 16 is become negative plus negative positive 1 over 8 cos 4x plus c. So this is the answer. Sama kan? So answer yang atas dengan yang bawah sama. Right? So mana senang? Suka hatilah. Tapi saya rasa lagi senang guna table. Right? Okay, next example. Integrate ln x plus 1 dx. Okay, so saya nak tukar soalan ni, kita ambil ln x saja. Okay, ln x dx. Okay, so for this question, sebabkan dia tak ada produk kan, ln x kita tak boleh integrate, kita boleh differentiate sahaja. Okay, so untuk bila je jumpa ln punya function, memang kena guna integration by parts. Okay, so how to solve? Dan untuk ln x ni ataupun ln apa-apa function pun, kita tak boleh guna table. Okay, ni case yang tak boleh guna table. Right? So kita kena guna apa? Kena guna formula. Okay, so integrate ln x dx. Integrate ln x dx. Okay, so first step is, okay, find the right u and the right dv. So what is our u? Okay, ln x lah. So dv dx. Okay, kenapa kita tak letak ln x dekat dv? Sebab ln x ni tak boleh integrate. Ingat sebab dv ni kita akan integrate, u kita akan differentiate. Okay, so sebabkan ln ni tak boleh integrate, kena letak dia dekat u, sebab kita boleh differentiate sahaja. Okay, differentiate ln x, so du.
sama dengan 1 over x. Integrate dv dapat v, integrate dx dapat x. Okay, dan kita guna formula. Integrate. Okay, guna formula dah tak boleh padam pula. Integrate u dv is equal to uv minus integrate v du. Okay, so what is our u? uv. Okay, x ln x minus v du. Okay, integrate x darab 1 over x dx. Oh, ni kena dx ni, saya tinggal. Okay, dx. Simplify x ln x minus, okay, ni kan boleh simplify. So, kita integrate 1 dx. Okay, so x ln x. So, integrate 1 dapat x plus c. So, this is the answer. Memang tak boleh guna table jangan sesekali guna table. Okay, next. Next example. Integrate x square exponent x dx. Okay, how to integrate x square exponent x? Okay, so sama juga. Boleh guna table, boleh guna formula. Okay, so the first one, saya nak guna formula. Okay. So, integrate x square exponent x dx sama dengan, so saya letak kat tepi ni. So what is our u? U is x square du 2x dx. Okay, so what is our dv? Sama dengan exponent x dx. Differentiate, integrate become v exponent x. Differentiate, integrate exponent x dapat exponent x. So, masuk dalam formula. Ingat formula integrate u dv sama dengan uv minus integrate v du. Okay. So, what is our u? X square times exponent x minus integrate v exponent x du is times 2x dx. Okay. So, saya simplify dulu. X square exponent x minus 2 integrate x exponent x dx. Okay. So, nampak tak kat sini? Kita ada lagi produk x dengan exponent. So, kena buat lagi integration by parts. So, that we have second time lah untuk integration by parts. So, buat balik lagi sekali. U is equal to x. So, du is equal to dx. And then dv, okay, we choose exponent x dx. V is exponent x. Okay, apply lagi, cuma apply dia yang kat sini sahaja. Okay, sebab kita nak integrate. So, yang lain kena tetap je lah. Remain x square exponent x minus 2. Okay, buat kurungan. uv, so x exponent x minus integrate v exponent x du dx. Okay, then kita boleh simplify. So, x square exponent x minus 2x exponent x plus 2 integrate exponent x dx. So, integrate exponent x dx become exponent x. So, x square exponent x minus 2x exponent x plus 2 exponent x plus c. Okay. So, this is our answers. So, nampak tak? Kita ada dua kali integration by parts. Okay. Kita 2 kali. Ada juga 3 kali dan 4 kali. Alright. So, kalau guna table. Okay, kita buat guna table pula. Okay, use table. So, saya nak use table. Kita ada sign. Okay, u and dv. Okay, sign ni kita biasa cakap start dengan plus, minus,
plus minus. Kalau ada lagi, tambah lagi. Okay, kita buat macam ni dulu. Okay, U. Okay, we choose U as our, tengok soalan soalan ini. U x square dv exponent x. Okay, tengok U dulu. Bahagian differentiation. Differentiate x square 2x. Differentiate 2x 2. Differentiate 2 0. Okay. Then integrate exponent x. Integrate exponent x. Lagi integrate exponent x. Okay, kita berhenti sebab dah ada kosong kat sini. Okay. So how to get the answer? Sama macam tadi. Dia akan jadi macam ni. Darab dengan bawah. Okay, darab dengan ni. Darab dengan bawah. Darab dengan ni. Darab dengan bawah. Okay. So what is our answer? Integrate x square exponent x dx is equal to, okay, baca dulu yang first row tu. So x square time exponent x. Okay, next tambah second row. Okay, bila tambah dengan tolak jadi tolak. Okay, 2x exponent x. Then tambah 2 exponent x. Tambah c. C ni wajib So this is the answer. Sama tak? Sama kan? Sama. Okay. So mana senang? Guna table. Okay, next example. Integrate exponent x sin 2x dx. Okay, look at this example. This function. So this function is repeatable with repeatable function. Okay, dua-dua repeat pun. Differentiate x, exponent x kan. Sin 2x dapat cos. Kita dapat sin balik. Okay, dapat cos balik, sin balik. Okay, so dua-dua kita panggil repeatable function. So bila repeatable function, boleh choose mana-mana untuk u dengan dv. Okay. Okay, so how to solve? So guna formula. Integrate exponent x sin 2x dx. So this is our equation. Integrate u dv equal to uv minus v du. Integrate v du. Okay. So what is our u? Okay, saya pilih u as sin 2x. So dv is equal to exponent x dx. Okay, so find du become 2 cos 2x dx. So v is become exponent x. Okay, so substitute into our formula. So uv, so exponent x sin 2x minus integrate v exponent x du times 2 cos 2x dx. Okay, so simplify u. Exponent x sin 2x minus 2 integrate exponent x cos 2x dx. Okay. So next, tengok integration kita. Exponent x dengan cos 2x. Dua-dua repeatable function. Sama juga kan. So, buat lagi. Okay. So, what is our u? U is equal to cos 2x. So, du negative 2 sin 2x dx. So, what is our dv exponent x dx? So, our v exponent x. Okay, so masuk balik dalam ni exponent x sin 2x minus 2. Okay, ni sebab kurungan. So, uv. So, exponent x cos 2x minus integrate v exponent x du. Didarabkan negatif 2 sin 2x dx. Okay, tutup kurungan. Okay, simplify. So, exponent x sin 2x tolak. Saya darabkan dalam So, 2 exponent x cos
2x. Tolak-tolak jadi tambah 2. Integrate negatif 2 eksponen x sin 2x dx. Okay. So boleh simplify lagi. So eksponen x sin 2x tolak 2x 2 eksponen x cos 2x tambah tolak-tolak 2 darab 2 4 integrate eksponen x sin 2x dx. Okay. Okay, nampak tak? Eksponen x sin 2x berulang lagi. Kalau buat lagi ni berulang lagi tak habis-habis. Okay, apa kita perlu buat adalah, okay, tengok ni ni adalah sama dengan soalan kita dekat left hand side. Sama kan? Okay. So, apa yang nak buat adalah bawa dia pergi left hand side. Okay, bawa semua Means that dekat sini integrate eksponen x sin 2x dx. Okay. Negatif 4 bawa pergi sini jadi plus 4 integrate eksponen x sin 2x dx. Sama dengan yang tinggal tu tulis je lah. Sin 2x minus 2 eksponen x cos 2x. Okay. Alright. So ni jadi apa? Belah left hand side ni. 1 tambah 4 jadi 5. So that 5 integrate eksponen x sin 2x dx. Sama dengan eksponen x sin 2x minus 2 eksponen x cos 2x. Okay. So, soalan hanyalah nak yang ni je. So, bawa 5 pergi right hand side. So, 5 tu darab, bawa pergi sana jadi bahagi. So, that 1 over 5 times eksponen x sin 2x minus 2 eksponen x cos 2x. Okay, so this is the answer. Rupa plus C. Okay, so this is the answer. Okay, so how to use table? Okay, saya tunjuk macam mana nak guna table. Okay, so the question is integrate eksponen x sin 2x dx. So the question is yang ni Okay, so macam tadi juga, macam biasa guna table ada sin, okay, ada u and ada dv. Okay, so sin macam tadi lah, tambah, tolak, tambah. Okay, so u, jadi kita pilih sin 2x. Okay, dv eksponen x. Okay, differentiate sin 2x dapat 2 cos 2x. Differentiate 2 cos 2x dapat 2 darab 2, so jadi negatif 4 sin 2x. Integrate eksponen x, integrate eksponen x, eksponen x. Okay. Okay, so nampak tak kat sini? Kalau dia tak dapat kosong lagi kan? So sepatutnya kita akan ulang lagi. Tapi kalau ulang lagi memang dia tak habis. Okay. So kita daripada sin dapat cos, cos dapat sin, sin dapat cos balik, cos dapat sin balik. Eksponen, eksponen balik, eksponen, eksponen. Okay. So apa kita perlu buat adalah berhenti sampai dapat sin balik. Berhenti tengok soalan. Kalau soalan kat sini sin, sin, cos, sin, berhenti. Okay. Berhenti bila dapat macam soalan. Okay. So macam mana nak baca? Lain sikit baca dia. So macam ni, dia darab ni. Okay. Macam biasa tambah balik ni. Darab ni. Okay, then kita ada ni darab dengan ni. Okay, boleh? So, macam nak tulis. So, integrate eksponen x sin 2x dx sama dengan, okay, so the first row eksponen x sin 2x. Second row negatif negatif 2 kan. 2 eksponen x cos 2x. Okay, third row tengok
third row nampak tak dia ke belakang? Bila dia ke belakang tu maksudnya kita kena differentiate. Darab lah maksudnya, differentiate exponent x dengan ni, kena ada tolak. Okay, differentiation of 4 exponent x sin 2x 2x dx. Ni dia macam special case tu yang bawah tu. Okay. Kenapa dia jadi 5? Tadi kita jadi 3. Okay, tak apa. Sekejap kita check yang tadi. So, the answer is exponent x sin 2x minus 2 exponent x cos 2x. Okay. Ni kan tadi sama dengan soalan. Kan? So, bawa dia pergi left hand side. Saya tukar sikit 4 integrate. 4 tu saya letak kat luar, integration. Okay. So, minus 4 left hand side become plus 4. Okay. So, jadi 5 lah. Okay. Boleh? Okay. So, kat sini dia akan jadi 5 integrate exponent x sin 2x dx. Okay. And then integrate, kita nak integration of exponent x sin 2x dx je. So 5 tu bawa pergi right hand side, jadi bahagi. So 1 over 5 exponent x sin 2x minus 2 exponent x cos 2x. Okay, plus c. Yang tinggal plus c. Okay, so dapat dia ni. Okay, so this is for integration by parts. Thank you from me. So the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you by BB King. Okay, thank you.